Very good day to all of you. This is Tarun and this is my motorcycle CB500X from Honda. Today I will be traveling from Bangalore to Chennai. I have already packed my luggages at the rear. I've got the rucksack at the rear seat. This is my top box. Inside the top box I have the rain wears, I have the wallet, and I have few items which are immediately locatable and easy to carry. Overall, the weight of the top box could be somewhere between 2 to 2.5 kgs, I think. This is a very beautiful motorcycle. I'm very happy with it. Yesterday I have fixed the aux lights. Look how cute is this. A decent aux lamp from Baja Designs. I have already fit this in the Bike and Biker at Wilson Gardens, Bangalore. Okay, now let's get this started. I was actually staying at my brother-in-law's residence for a day. So he is a very nice person. He accommodated me and the food was really tasty. Currently I am at NRI layout. From here I am going to go straight for the Electronic City. From Electronic City I will pick up the Hosur road. From Hosur I will go to Krishnagiri. From Krishnagiri I will go to Vellore. From Vellore I will reach Chennai. I also have other directions, but I am not willing to take the Chittoor highway. Although Chittoor highway seems very near and I can easily pick up that highway for reaching Vellore, I just want to enjoy the ride on the Hosur Bangalore highway. Yesterday I was able to take a decent snapshot of how this aux light performs on CB500X. The stock lights are absolutely useless. It is pointless to ride it on the stock lamps, especially when you are traveling at night. I mean, I have to take this right. Since I am traveling on a Sunday, this NRI layout is not packed with traffic. Otherwise, traffic would be very dense here. Yesterday, while I was reaching my brother-in-law's residence, it was pretty hectic. It took 20 to 25 minutes for covering 1.5 kilometers. Actually, this is a narrow street and we cannot do any bad overtakings. Hopefully I will be able to get out of this city in 45 minutes to 1 hour. I do not know. It all again depends upon the traffic conditions. My brother-in-law was saying that it could take 1.5 hours to get out of the city.
I was really hoping that the roads inside Bangalore city are pretty decent, but I'm mistaken. The roads are considerably okay. Since I own an ADV, I think it is not an issue. The suspension is really good and I do not get back pain on this. From here, Google says that for reaching Hosur it takes 1 hour and 7 minutes. From the starting location, I have put map for Hosur. I didn't put it for Electronic City. Maybe due to the incessant rains in Bangalore, the roads are getting damaged easily. That could be the reason. However, I really like the concept of bus lane. But for us, it never is bus lane. All two-wheelers and cars are still using that lane. I do not know what is the point of that. In my opinion, this is good, but it is really not good when the streets are very narrow. In narrow streets like these, if you put a bus lane, obviously there won't be any space available for other vehicles to pass by. Now, talking about this motorcycle, it is very nimble in city. It gives me a mileage of 30 kilometers per liter. I do not have to shift gears continuously. Currently I am on the 4th gear. It easily continues on the 4th gear even though I stop. Usually in all the trips, my GoPro batteries would get discharged. This time I have made sure that I have charged all the 3 batteries I have. I just got those 3 batteries before this trip. Still inside the city, on the curves, you could corner this bike very easily. Even if it falls down, you can pick up the bike easily. There is always something beyond the price. If you just put a SWOT analysis and see what are the advantages and disadvantages, you would come to know whether you have to choose this bike or you have to ignore this bike. Well, I'm planning to do a video on purchasing decision. I think it will be my next video. In this video we will just speak generally about this bike. Now see, this vehicle cruises at 100 kilometers per hour easily. So the sweet spot of the vehicle is actually 100 kmph. I'm going to maintain that speed here. Because it depends upon the traffic conditions. In sort of traffic like these, if you want to relax and ride, it will be 90 kilometers per hour. If it is little relaxed, you can go till 100 kmph. It definitely is a sweet spot of this motorcycle. For those of you who are viewing my video, I was owning 3 motorcycles earlier. One was the Thunderbird 350, that was my first motorcycle.
it was just an excitement to get Royal Enfield that made me to buy Royal Enfield. Otherwise I wouldn't have gone for that machine at all. 10 to 12 years ago, if I really had known about Royal Enfield, I would have definitely not gone for Royal Enfield. But I kept on making the same mistake again and again. You know, the first was Thunderbird 350, the second was Classic 350, the third one was Interceptor, and the fourth one is the beautiful CB500X. All the three motorcycles from Royal Enfield that I have owned before always gets parked in the workshop or in some of the other garages. So I wanted a motorcycle which is very reliable, which actually does very pretty decent on the mileage level, which is good on power, which is good on torque delivery, and most importantly, it is an all-rounder. In this motorcycle, if I sit, the riding posture is upright. I can simply cruise easily in a relaxed way. There are certain motorcycles which actually suit you, which you really like, but you don't have the capability to purchase that motorcycle. It's not like you don't have the capability, but the daylight robbery from Honda is absolutely bad. It should not be taken for granted. I agree with that, but I just look beyond the price point. This motorcycle is more than price point. Sometimes I feel that this machine is definitely priceless. Why? That is because it suits me, it makes me happy, gives a committed riding position, it gives a proper mileage, and it also is capable of being ridden inside the city as well. The blockbusters or the crash guards that I have put on my motorcycle doesn't come in the stock bike. So you just have to shell out 60 or 70,000 more to make the motorcycle perfect, or at least meet your needs basically for touring. I think I just came in a wrong route. I have to return back and then take a U-turn. This is the track I have to go. I never knew that there are ropes tied, so I cannot go. In India, there is no respect for two-wheelers, man. We are literally going on platform. I think I may have to stop here for a while. I will stretch out a bit and then I will start. In this video I would be talking in English as well as Tamil sometimes. Kindly bear with me. சொல்லப்போனா இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீலாக் நான் அப்லோட் பண்ணுறது. ஆப்வியஸ்லி நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும், நிறையா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ்
பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து ஸ்லோவாக கற்றுக்கலான்னு நான் பார்க்குறேன். இந்த இடத்துல ஒரு டோல் வரும், அந்த டோலை தாண்டி நான் நிறுத்த போகிறேன். ஐயோ, ஏன் இவ்வளோ டிராஃபிக்கு? பைக்கெல்லாம் வேறு ரிட்டர்ன் எடுக்கிறாங்களே. ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சா? ரொம்ப நேரமாக வண்டி நிற்கிறது போல இருக்கு, அதனால தான் ரிட்டர்ன் எடுக்கிறாங்களே. என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. போய் கேட்போம் என்னாச்சுன்ட்டு. என்னடா ஆச்சு? வெயிட் இருக்க ஒரே நிமிஷம் 2 மணி நேரம் ஆகுமா? என்னாச்சுங்க? அப்படியா? ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்டா? சரி, ஓகே. என்ன சார் சொல்றாங்க? ஆக்சிடென்ட்டா? என்ன ஆச்சு? என்னமோ ஆச்சுங்க. இந்த ஹைவேல எப்படிங்க இவ்வளோ பெரிய பஸ்ஸை திருப்ப முடியும்? இதில் எப்படி திருப்ப முடியும்? இதில் திருப்ப முடியாது, பின்னாடி இடிக்குது. இந்த பக்கம் 2 மணி நேரம் ஆகும்னு சொன்னாங்க, இப்போ இந்த பக்கம் 3 மணி நேரம் ஆகிடும் போல இருக்கே. இவர் இப்படி திருப்பினா எப்படி இந்த சைடு போக முடியும்? அட பாவீங்களா, எல்லாரும் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போல இருக்கு. பொறுமையாக வெயிட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஏதாவது தெரியுமாண்ணா பின்னாடி என்னாச்சு? ஆனால் இப்படியும் திருப்பறதுக்கு ஒரு ஸ்கில்லு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவ்வளோ பெரிய பஸ்ஸை பொறுமையாக இந்த பக்கம் திருப்பறதுக்குள்ளே, ஐயோ நம்ம நேரம் பாருங்கள், இந்த சமயத்தில் இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். யோசிச்சு பாருங்க, சென்னையில் மெயின் ஹைவேல இது நடக்குது. என்னன்னே தெரியல. I don't know what is happening on the other side. Whenever I ask people, they are saying that it will take 2 hours for clearing up. It could be an accident or it could be road construction. I don't know. Maybe I think I have to take that service lane and see what happens. Ambulance is going. I think there is some problem. Krishnagiri Velur is actually 6 lane. People just cruise very fast in their cars, and there might have been commuter vehicles going on the extreme left lane. Possibly anything could have happened. உள்ள போய் மாட்டி எங்கேயாவது அடிபட்டுருச்சுன்னா இந்த பக்கம் 4 மணி நேரம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பெங்களூர்ல இருந்து வரேன்.
நல்ல வேலை இந்த பக்கம் இப்படி நிற்கலை. ஐயோ, இது என்னது மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா? Just think of this moment. I'm going in opposite direction. What happens? See, no one is actually seeing the road and moving. If at all, there is one person just cruising at high speed this way. That's all. It is an accident. I'm really not sure whether this is இது ஏன் இவ்வளோ அவசரப்படுறாங்கன்னு புரியவே மாட்டேங்குது. இவர் அவரை திட்டுறாரு, இந்த அம்மா அவங்கள முறைச்சி பார்க்குறாங்க. எல்லாருக்கும் அவசரம். அப்படி என்னதான் அவசரம்னு எனக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அம்மாவை போக தான் விடுங்களே, அதான் போகணுங்கிறாங்க. போகவே விட மாட்டேங்கிறாரு. என்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் பாருங்களேன் இங்கே. இதுதாங்க ஃபஸ்ட்டு டைம். திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் ஐ எம் சீயிங் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் ஃபேஸிங் ஈச் அதர். ஒரே நிமிஷம் ரிட்டர்ன் வாங்க, பின்னாடி வாங்க. வா, என்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன். யாருமே யாருக்கும் வழி விட மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ இந்த லேனில் போகிறதுனால என்ன நம்மளுக்கு காத்திருக்குன்னு தெரியலையே. ஐயோ, அங்கே போயாவது கொஞ்சம் முன்னாடி போய் நின்னோம். இப்போது இங்கே இந்த இடத்துலையே நின்றுவோம் போல இருக்கே. கீழே வழியாக போகலாம் தான் நினைக்கிறேன். I don't know what kind of surprise is waiting for me on the service lane. It is just that vehicles are not moving at all. I don't know what is happening. Basically, there is enough space available for move. Are you saying in this way also there is a problem? Let's see if there is enough way here. I don't know whether it can go. Breakdown. அட பாவி, இவர் தான் போகலையா?
இவர் அங்கேயே நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். என்னால் போக முடியலன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காரு. பாவங்க. இவர் எப்படி இந்த பக்கம் வந்தார்? அவ்வளோ ஈஸியா? என்னோட ஆப்போசிட்டில் மேலே வந்துட்டு இருந்தார். எதுலேயோ பூந்து வந்துட்டார் போல இருக்கு. We'll see what is happening. Oof. I'm at least lucky that... Oh, this is the problem. What is the vehicle actually? Tractor. They have taken the tractor aside, but they have not taken the other part of the vehicle. நெல் டிராக்டர் கீழே விழுந்துருச்சு போல இருக்கு. கவுந்து விழுந்துருச்சு. பாடி மெயின் ரோடு வந்துட்டோம் ஒரு வழியா. எவ்வளோ டிராஃபிக் அந்த பக்கம் போய் சிக்கிருந்தா இன்னைக்கு வீடு திரும்பி போயிருக்க முடியாது போல இருக்கே. இது என்னது? இங்கே வேற தோண்டி வச்சிருக்காங்க. அடப்பாவி, இது உண்மையிலேயே டைவர்ஷன் இருக்கும் போல இருக்கு. இங்கே அங்கேருந்து இந்த டைவர்ஷன் வந்து அப்புறம் தான் அப்படி போகணும். Soon after vehicles were turning back, I mean when it was starting to face me, I realized that there is some problem. But I never knew this possibility. I thought it is always an accident, but here the scenario is totally different. A tractor got toppled over. People who are just having their cars parked and caught in the huge traffic jam might get going once the road is cleared off. Otherwise they have no option. They cannot go back and they cannot take the service road. Too many vehicles at the rear. பெங்களூர்லேருந்து வரேன், சென்னை போயிட்டுருக்கேன். காலையில் ஒரு 10 மணிக்கு கிளம்புனேன் பெங்களூர்லேருந்து. ஸ்பீடுக்காகலாம் வண்டி வாங்குறதில்ல. வண்டி நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும். அதான் 2 சிலிண்டர் வரும் உள்ள 2 சிலிண்டரு. 2 சிலிண்டர் இருக்கு உள்ள. 2 சிலிண்டரு அட்வென்ச்சர் பைக்கு பிடிக்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கு பிடிச்சது வாங்குறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான். விலை ஜாஸ்தி தான், வண்டி விலை ஜாஸ்தி தான். ஆமாம், அவ்வளோதான். கரெக்டாக சொன்னீங்க. அதுக்கு தான் வாங்க. தேங்க்யூ. அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்குன்னு நம்ம சந்தோஷப்படணும். இப்படி ஒரு ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. இருக்கு இங்கேயுமே இருக்குது.
சரிங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். இங்கே போனால் அந்த ஃபியூல் நல்லா இருக்குமா இந்த பங்க்கில்? ஹைவேல ஏறிக்கலாம். இந்த இந்தியன் ஆயில் ஒன்று இருக்கு, அங்கே நல்லா இருக்கா? அது நல்லா இந்தியன் ஆயில் தான் நல்லா இருக்கும். அங்கே போட்டு போய் போகணுமா இல்லை ஹைவேலேயே போட்டா? ஹைவேலே போயிடுங்க. ஹைவேலே போனால் இருக்கும். 5 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இந்தியன் தான். சரி, ஓகே. ஏன்னா ரிசர்வ் வந்துருச்சு, அதுக்கு தான். தேங்க்யூ, வரேங்க. Actually what happened was, after crossing Ambur, I decided that I have to have lunch at Velur Kitchen. I went to Velur Kitchen. In fact, there was very big crowd. I was able to park the vehicle, but I was not able to find a place for eating. It literally didn't make sense for eating in the Velur Kitchen with that big crowd. So I just thought that we should eat in a place where it is not crowded. Basically, all those restaurants inside the city are too much overrated. The food was very great at SMS Grand Inn. No crowd at all. I simply had my lunch. I paid 230 rupees for the food I had. Then I just came out. Sometimes we really have to think whether it is necessary for crowded restaurant. The point is, I am traveling alone, so why do I actually need a very big restaurant and crowded space? I had buttermilk that was different level. Home sweet home. சென்னைக்குள்ளேயே ஓட்ட முடியல. நான் பெங்களூரை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் காலையில். முதுகெல்லாம் பேர்ந்துடும் போல இருக்கே இதில் ஓட்டினா. I was talking about the road condition in Bangalore in the morning. However, when I come inside Chennai and experience the road condition here, I should take my words back, man. I'm pretty sure that my back is going to ache like anything till night. Why night? Maybe till morning itself. It could get worse. I've also put the suspension on hard side. It is just banging on my hip. I should actually stand and ride, I think. Too many potholes.